country. It is estimated there are around 250 to 300,000 street children living in Kenya, and half of them aged between 11 to 15 years of age. They are subjected to discrimination, making it more and more difficult for them to integrate back into the society. Today we set our focus on challenges that can come with their rehabilitation, with keen focus on their mental health and social support. Which children are brought here in this institution? It's called Bosco Boys Home, and our target areas, the areas where we recruit boys, mainly we take boys. We take them from the streets of Nairobi. Some of them, their parents are living from very far. Though we take them from the city of Nairobi, but their Ushago, their original home, is like Kisumu, Kisii, Eldoret, and Kakamega, Mombasa. So here then we have to replace the parents, the biological parents. So here there are priests, there is a matron, there is a caretaker, a nurse, a social worker. All of us, we team together to make sure that this child, this boy is experiencing the home environment. Ich war ca. 5 Monate im Waki. Es war meine schönste und hässlichste Zeit. Im Waki habe ich gelernt, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann, um wenn ich runterfalle, wieder aufzustehen. Die meisten Betreuer waren wie meine eigene Family. Es geht mir viel besser nach dieser Zeit. Dankeschön. Waki übrigens ist aus dem Wortschatz der Hopi-Indianer und heißt Zufluchtsort übersetzt. Und das ist sehr passend für unser Angebot. Wir sind ein Zufluchtsort für Jugendliche in Krisensituationen. Also wir sind total unbürokratisch, wir sind 365 Tage im Jahr rund um die Uhr da. Der Zugang zu uns ist entweder über die Kinder- und Jugendhilfe oder es kann sein, dass die Polizei wen aufgreift und vorbeibringt. Es kann sein, dass sie aus dem Verwandtenkreis wer meldet, beziehungsweise Jugendliche, die von sich aus kommen, die auf einmal da stehen, die 2-3 Tage schon vielleicht irgendwo unterwegs sind, auf der Flucht sind, abgängig sind, und dann den Weg zu uns finden. Das passiert auch anonym, also der Jugendliche muss nicht einmal seinen Namen sagen. Unsere Aufgabe als Krisenstelle zuerst einmal empfangen und Schutz bieten. Ja, die Möglichkeit, vertrauensvoll über egal was es geht, zu reden, ohne dass wir ohne Einverständnis des Jugendlichen was unternehmen. Yes, so as soon as we bring them here, so the first thing is hygiene. Many of them are dirty with their clothes from the street. They have never taken a bath, let's say, for 2 months or even more. And so what we do first of all is to introduce them to hygiene. They take a bath, they are treated well, they get the very important things like any other child in a normal family. Ihr wart die ersten Menschen, die mich so genommen haben, wie ich war. Die 2 Monate hier waren trotz meiner Höhen und Tiefen eine echt tolle Zeit. Ich bin irgendwie froh, hier gewesen zu sein, weil ich wirklich lange nicht mehr so viel gelacht habe. Da geht es um massive Problematiken, psychische, physische,
Misshandlung, sexuelle Ausbeutung, Orientierungslosigkeit, Ausweglosigkeit. Wenn da eine Not vorhanden ist, ja, dann nehme ich den Jugendlichen auf. Und bis das nicht klärende Gespräche gibt, kann kein Elternteil den Jugendlichen, einer Tochter, einen Sohn einfach da rausholen. Das hat es noch nicht gegeben und wird es auch nicht geben. Ich weiß auch nicht, was mir das Mädchen erzählt. Stimmt das überhaupt? Ich weiß nicht, wie der Vater, die Mutter, wer auch immer tickt. Ja? Da braucht es zuerst klärende Gespräche im geschützten Rahmen, um das einschätzen zu können. Und solange das nicht geklärt ist, haben wir 100%igen Schutz für den Jugendlichen. Das heißt, Jugendliche brauchen keine Angst haben, mein Vater holt mich jetzt. Ja, egal, ob der mit einem Anwalt oder mit einem Polizisten kommt. Keine Chance. Also der Jugendliche bleibt da, muss er nicht beim Erstgespräch da dabei sein. For those kids who have parents, are they allowed to see their parents? As soon as the boy comes here, for us the best thing is that this kid must have access to the parent as soon as possible. So what do we do with that one? So one of the things we ask from the boy is that, do you have contact from the parent? Okay, most of the time, many of them, they don't give, they hide. So we ask once, if one does not give, okay, we retrieve. But then after 1 week, you ask again. After 2 weeks, you ask again, you know. Then eventually, when the boy now says, okay, this father, this teacher, this matron, this counselor is my friend, is not threatening me, then you can say, okay, the number of my mother is this one. So we call the mother or the father, and so the relationship between the father or the parents with the institution and the relationship between the boy and the family so begins, which eventually we shall call the parent here to attend the meetings, but also to strategize. And also for me, or for the social worker or for the staff, to look at what is the quality of relationship which is there between the parents and the boy. In another way, why did this boy go away from the family and opted to go to the street? That is what we want to know, but we know it gradually, not that the parent can, some of them may not explain. Yeah, so we team up together. So the boys are out. And or the what we call the on a Saturday and the Sunday is a time allocated for the boys to call at home to talk to the parents. Und was passiert, wenn der Jugendliche sagt, will gar keinen Kontakt mehr zur Familie? Das heißt, dass er sich komplett abschirmen will? Im ersten Moment wird das respektiert und verstanden und wir versuchen halt dann in Gesprächen darauf hinzuweisen, dass die Auseinandersetzung mit der Familie trotzdem notwendig ist, in seinem oder ihrem Interesse, weil sonst wird sich kaum was verändern. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ein Jugendlicher gesagt hat, nein, ich will nie wieder meine Mutter sehen und natürlich hören wir, ich hasse sie und was ganz schlimme Wörter, sage ich jetzt einmal, und dann nach 2-3 Monaten schaffen sie es, dass sie sich umarmen. Ja. Hängt immer wieder mit der Problematik, die im Hintergrund ist, zusammen natürlich. Some of the boys they were day scholars, street children, but day scholars. Day scholars, which means they come from home, they do kuduru. Kuduru is just to beg, no? They do beg and then they go back home. Maybe they buy some rice, food for the family. But some of the boys, they are completely 24 hours in the street. So those ones, it takes a long time to really cool down, to concentrate, and to propose to them about the school or the vocation training facilities. It takes time. What do you feel could be made better to improve the situation? But I think the government could give us more resources so that we take more boys from the street. Yes. Welcome Purity to St. Michael's. St. Michael's is one of the departments of Mukuru Promotion Center, which actually is based
in Mukuru slums because we are helping children from the Mukuru fraternity. Okay, and what can be done in schools to ensure children from children's centers are comfortable among their counterparts or peers? One of the things probably the schools like ours should do is have peer counselors. For the peer counselors, we train them, we take them out, they are trained so that they can be able to handle issues of their peers in class or outside class. Wir erwarten jetzt von Jugendlichen, die traumatisiert sind, mit 18 selbstständig zu sein, und das funktioniert nicht. Keine Lehre, keine Matura hat man mit 18 abgeschlossen, von dem abgesehen, dass man dann schon selbstständig ist und mit allen Lebensbereichen gut umgehen kann. Und wir sind da seit längerer Zeit und bundesweit die Vereinigungen da und die Vereine und die sozialen Einrichtungen dahinter, politisch das durchzubringen. Wir kriegen ein Recht von der Politik, die sagen, ja, ihr habt vollkommen recht, aber es wird trotzdem bisher noch nicht umgesetzt. Die Forderung ist, dass das immer mindestens bis 21 automatisch und eigentlich wie in anderen Ländern bis 25 die Kinder- und Jugendliche zuständig ist. And do you think the government is doing enough to help these children? From where I sit, I think the government has not done enough. Otherwise, we wouldn't be having these kind of kids in the streets. We wouldn't be having children that are living with their foster parents. We wouldn't be having children who are not going to school. So if the government could do something, we hope that the new government is going to help us, collect these kids and take them to school.